Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmul khamis tasi asar min syahri Yunai alfin khamsa wa isrun muqabil as-salis wa isrun min syahri Dhul Hijjah alaf arba'umi'ah sita wa arba'un. So this time is ba'dal fajr, Tuesday. Maka kita memberikan kajian di Fakultas Ilmu Quran dari pelajaran tatbik qiraah asyarah, application for qiraah asyarah in juz amma, juz 30 in Quran. And alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat Al-Qari'ah. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita masuk kepada qiraah riwayat As-Susi an Abi Amr. Maka sebelum kita masuk kepada qiraah riwayah As-Susi from Abi Amr, maka kita ingin mengecek dari hafalan saudara-saudara kita dari 3 qiraah. Qiraah yang telah kita lalui dari Warsh An-Nafi', dari Al-Kisai, dan yang terakhir kemarin dari Hamzah Az-Zayyad. Maka karena kalian banyak, kita batasi yang tanggal lahirnya ganjil. So not the year but the date. For example, my date 17, so ganjil. Siapa yang ganjil? Tahun berapa? Bulan berapa? Hari berapa? Tanggal 5. Just one ganjil. No one else ganjil. Semuanya genap. Mana lagi? Mafi ahad thani. Iqra'u. Salah qiraat. I'ti unwan. Qiraah kada, qiraah kada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Warsh An-Nafi'. Asik awalan sawa. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قراءة الكسائي القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدريك ما هي نار حامية نار حامية قراءة حمزة زيد القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة ورش القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة الكسائي القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة حمزة الزيد نار حامية. قراءة حمزة الزيد القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. No one else. Tidak ada lagi. Hah? Ini mah sering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة ورش عن نافع القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت Ada man ikhfa. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قراءة الكسائي. القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. قراءة حمزة الزيات. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. خلاص. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nabda al-yawm biqira'ah As-Susi an Abi Amr. Riwayah from Imam As-Susi from Imam Abi Amr al-Basri. So Abu Amr al-Basri, his name is Zaban ibn al-Ala. Zaban ibn al-Ala. Wa huwa mashhur bi kunyah Abu Amr. His kunyah is Abu Amr. Wa huwa nusiba ila al-Basriyin. Idan Abu Amr al-Basri. Hada huwa alladhi mashhur Abu Amr al-Basri. His name Zaban ibn al-Ala. Abu Amr, his kunyah al-Basri, nisbah from Basrah. Maka dia dari Iraq. So now Basrah in Iraq. So this man from Iraq. And about Abu Amr al-Basri, wulida bi Makkah, was born in Makkah. Wa huwa ahadul qura as-sab'ah. So this imam is from the 7, like Hamzah Az-Zayyat, wa kadhalika Nafi', wa kadhalika Al-Kisai, wa kadhalika huna Abu Amr al-Basri from the 7 of the big for Imam Al-Quran, Imam As-Sab'ah. Wa kadhalika rahimahullah min a'lamin nas fi ilmin nahwi. So too much imam. He have qiraat Al-Quran and recitation Al-Quran, and he is the best in the Lugatil Arabiyyah. So the question, the big here, why? Maka setiap kita membaca before Imam Hamzah Az-Zayyat, he is the alim ulama in Lughah Arabiyyah, and before Al-Kisai,
alim in lughatil Arabiyyah until Imam Asy-Syafi'i said, apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man arada an yatabahhar fi ilmi nahwi an ayala ma'a al-Kisai. Maknanya barang siapa yang ingin memperdalam ilmu bahasa Arab sampai dia menjadi ilmu yang luas di ilmu nahwi, agar berkumpul, belajar dengan Al-Kisai. So the big question here, why all too much imam, qiraah, recitation Al-Quran, reading Quran, and he is imam in nahwi, in lughatil Arabiyyah? Why? Answer Ahmad. You can answer? Why? Okay, Hudzaifah, jawab. Limada? Karena Al-Quran unzila bil lughah al-Arabiyyah. Ahsan. Best answer. Because barakallahu fikum, Al-Quran Allah sent to Jibril and sent to Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and Muhammad Arabic. So Allah sent Al-Quran with Lughah Arabiyyah. So Al-Quran is not Lughah Andalusia or English language or Chinese language, Ching Chong Chang in Quran, no. But Al-Quran Allah sent with Arabic. So who reading Al-Quran, who recitation Al-Quran, who remember Al-Quran, and Imam Al-Kisai have Al-Quran with Qiraat. So he too deep with the Quran, and he have deep of the knowledge Lughatul Arabiyyah. Because why? Because Al-Quran sent with Lughatul Arabiyyah. Where is the dalil? The dalil in Al-Quran too much. Allah said, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan in Surah Yusuf. Yani we are sent Al-Quran with the tongue of the Arab. And the second, bilisanin Arabiyyin mubin. The meaning mubin is fusha, fasih. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha. So from this, who recitation Al-Quran, who reading Al-Quran, he know about Lughatil Arabiyyah. Alhamdulillah. So Imam Abu Amr Al-Basri, he have two students. The first is As-Susi. So this riwayat we learning now. And the second Ad-Duri. So the student is Ad-Duri from Abi Amr. And the second As-Susi from Abi Amr. So whose is As-Susi? Because we will be learning riwayat As-Susi. So As-Susi is the second of student Abi Amr. Maka Abu Amr mempunyai dua murid, Ad-Duri wa Thani As-Susi. Amma Ad-Duri fahuwa Abu Amr Ad-Duri, wa amma As-Susi Abu Shu'aib As-Susi. Fa Abu Shu'aib As-Susi alladhi nahnu sanadrusu al-an. Wa huwa ismuhu Saleh ibnu Ziyad As-Susi. So his name As-Susi is Saleh ibnu Ziyad. So As-Sus nisbah ila balad, nama daerah, nama tempat namanya Sus. So As-Susi, like for example Jakarta, Jakarti. Sus, so As-Susi. Fahada As-Susi
huwa min ahli al-qira'ah, and in ilmi al-hadith Saleh ibn Ziyad as-Susi is thiqah, so he have ilm in hadith, and his man is thiqah. He learn from Abi Amr, dia belajar dari Abi Amr qira'ah ardan wa sam'an. So the meaning sam'an, he stay with him, learning and hearing from Imam Abi Amr. Wa ardan, the meaning ardan, he give, the Imam Abi Bakr give him book, this my qira'ah. So he learn and write and hearing. Fahada huwa Imam As-Susi. So we're talking now about sanad. As-sanad, Imam Abi Amr Al-Basri ila Nabi Muhammad. So you must know Imam Abi Amr Al-Basri is the best, or we say the more riwayah from the tabi'i. So he have suyuh or asatidah too much than the other from the tabi'in. So Abu Amr Al-Basri learning from Anas ibn Malik. So you know Anas is Sahaba, and Abu Amr is learning from Anas. So he is all, he is tabi'i, and big tabi'i. So Abu Amr Al-Basri, he have suyuh, teacher from the biggest of the tabi'i, and from this tabi'i to Sahaba. So from the biggest tabi'i like Mujahid. You know Mujahid is student from Abdullah ibn Abbas. And from Ikrimah. And Ikrimah student from Ibn Abbas. And Atha ibn Abi Rabah. And Atha is the student from Ibn Abbas. Maka dari mereka semua, kadalik Sa'id ibn Jubair. So Sa'id ibn Jubair, Atha ibn Abi Rabah, Ikrimah, haula tabi'i kibar. Maka haula yaruna an Abdullah ibn Ayyash, from Abdullah ibn Ayyash radhiyallahu anhu, the Sahabi, and Abdullah ibn Ayyash, the Sahabi, learning from Ubay ibn Ka'ab, the master of the ilmi qira'ah, jagoannya ilmu qira'ah, dan dari Ubay ibnu Ka'ab to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad from Jibril, Jibril from Allah. Maka ini sanad, this the chain from Abu Amr. Too much. Abu Amr have from tabi'in. And the other dari suyuh from the mudarris or suyuh Al-Hasan Al-Basri and Asim ibn Abi Nujud. So riwayat Asim is high. Wa kadalika Yahya ibn Ya'mur. So all they take from the Sahaba Zaid ibn Thabit and Umar ibn al-Khattab, and the Sahaba Ubay ibn Ka'ab. Wa kadalika Yahya ibn Ya'mur from Abul Aswad Ad-Du'ali, from the Sahaba Ali ibn Abi Talib. And the other from Hasan Al-Basri, Yarwi an Hattan Ar-Raqashi an Abi Musa Al-Ash'ari.
So suyuh Abu Amr al-Basri from the Sahabah is too much. And the Sahabah from 6 Sahabah. The first is from Ubay ibn Ka'ab and Ali ibn Abi Talib and Umar ibn al-Khattab and Uthman ibn Affan and Zaid ibn Thabit and Abi Musa al-Ash'ari. This the chain to Abi Amr al-Basri kum isrokma. Maka inilah dari sanad Nabi Muhammad SAW menurunkan kepada 6 sahabat, dan dari 6 sahabat ini diambil oleh para tabi'in, diantaranya yang masyhur Yahya ibnu Ya'mur, Al-Hasan al-Basri, dan juga Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, atau Ibnu Abi Rabah. Semuanya kembali kepada Abu Amr al-Basri. Maka di sini kita akan mempelajari riwayat Abu Amr al-Basri, yang mana riwayat dia sampai kepada Nabi. So now we coming now to al-usul, the fundamental of the qiraah from As-Susi an Abi Amr. Maka sekarang kita masuk kepada poin yang paling penting. Apa itu al-usul al-qiraah? Asas perbedaan qiraah As-Susi an Abi Amr dari qiraah 10 imam yang lain. Dan permasalahan fundamental usul dari qiraah yang membedakan antara qiraah As-Susi an Abi Amr dengan qiraah Wars an Nafi', Ad-Duri anil Kisai, dan begitupun qiraah Khalad ataupun Khalaf an Hamzah. Maka yang keempat sekarang, qari yang keempat ini riwayat As-Susi dari Abi Amr. Dari usul sangat banyak, namun lebih baik dan lebih hikmah kita memberikan usul al-qiraah yang berhubungan dengan surat yang kita pelajari. Bagus apa tidak? Biar tidak terlalu banyak dari usul yang tidak masuk kepada surat ini, nanti akan bertemu di surat yang lain. Oke? Maka we give you the fundamental, is just the fundamental in surati al-Qari'ah only. Because any imams, they have the fundamental to make different between qiraah, his qiraah, and the other qiraah. So qiraah Susi and Abi Amr too much, more than 10. But we just give you some, because just reading in Suratil Qari'ah only. Understand, Ahmad? Too much fundamental, too much usul, but we give only in this surah Al-Qari'ah. Maka catat, right, usul As-Susi, the first different than the other. The first is al-muttasil arba' harokat, al-munfasil harokatan. Remember this. Imam As-Susi from Abi Amr yang berhubungan dengan al-mad, dan mad yang di sini diinginkan mad jaiz munfasil, like wa ma adraka. This mad jaiz al-munfasil. Ini adalah mad jaiz munfasil mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang lain. Wa ma adraka. Maka di sini hukumnya tafsil. Jika majais munfasil 2 harokat, idan As-Susi dari riwayat Al-Qasr, dari riwayat Al-Mukhtasar. Maka kita telah mengetahui riwayat yang Al-Mukhtasar adalah Susi, dan riwayat yang mutawwal yang dipanjangkan siapa? Wars wa Hamzah. Maka dibaca di ayat ini wa ma, seperti itu. Adapun As-Susi just 2 harokat. Wa ma adraka, wa ma
just 2. Waladi min qabl man al-Kisai arba'ah mutawassit. So al-Kisai said wa ma'a. So different now, Warsh and Hamzah. Al-Kisai and now As-Susi. As-Susi just 2 harakat. Qasir. Wa ma'ad hakada. Idan uktubu fil mad, the fundamental first, the usul mad jaiz munfasil qasr 2 harakat, and mad wajib muttasil like what? As-sama. So Imam As-Susi 4 harakat, al-muttasil 4 harakat. So he said, for example, as-sama, as-sama'u, like al-Kisai same, Hafiz an Asim same 4, but Warsh and Hamzah 6, al-isba full, dibaca as-sama'u kama hada. Idan qiraah As-Susi an Abi Amr tafsil. The meaning tafsil is explicit. If mad jaiz munfasil, just 2 harakat, qasr. If mad wajib muttasil, just 4. But Warsh and Hamzah 6 full. Taib. This the fundamental, the first fundamental usul al-awwal. Al-usul al-thani, alif layinah kama fi adra. Fahuna alif quri'a bil imalah al-kubro. So like qiraah al-Kisai and like qiraah Hamzah before, maka dibaca adreka. So different from qiraah Hamzah. We remember qiraah Hamzah with fathah. Wa ma adraka, this Hamzah, afwan, this Hafiz an Asim. So qiraah Hamzah before and al-Kisai, and this As-Susi from Abi Amr said what? Al-imalah al-kubra, the big al-imalah, maka dibaca adreka. So this the second. And the third, idgham al-kabir. So it is the idgham al-kabir. Idgham al-kabir hanya ada di qiraah As-Susi an Abi Amr only. So you must know idgham al-kabir is the specification from the Susi and Abi Amr, not in all qiraah the 10. So all the 10 qiraah like Warsh an Nafi', al-Kisai, Hamzah az-Zayyat, qiraah Hafiz an Asim, and the other qiraah Abi Ja'far and qiraah Ibn Kathir, Ibn Amir Ash-Shami, 10. All the qiraah just qiraah Abi Amr from As-Susi talking about idgham al-kabir. So this al-idgham al-kabir, we say this specification for qiraah As-Susi from Abi Amr. Okay? Like what? Like qiraah Warsh in taklil. So only Warsh say taklil. Adraka. All is fathah. Adraka. Or al-imalah al-kubra. Adraka. Just Warsh said adraka. So adraka at-taklil is specific qiraah Warsh. Like now al-idgham al-kabir. Maka seperti specification qiraah Warsh dengan taklil adraka waduha sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiyah. So this ataka adraka sabbihisma rabbikal a'la waduha
this all specification for wars at-taklil. So back to the idgham al-kabir. What is the idgham al-kabir? Apa itu idgham al-kabir? I'm talking with the student here. Idgham al-kabir, you know? Maka idgham al-kabir adalah he is idgham but different with the other idgham. You know idgham, for example, man with ya. Man yasha. This in qira'ah Hafiz an Asim. Dibaca may yasha. This the idgham. Coming nun to the ya. Man yasha, may yasha. This example idgham. The meaning here small idgham. Al idgham as-saghir, idgham yang kecil. Why? Because from sukun man to ya yasha. So now idgham al-kabir. Al-idgham al-kabir. The bigger of the idgham. What meaning? And this only Susi and Abi Amr. Al-jawab al-idgham al-kabir. Idgham with harakah. So some harf have harakah, fathah or kasrah, and the other have harakah, make idgham. This not in any qira'ah, just Susi and Abi Amr. For example, in this ayah, what the ayah? Fa ummuhu hawiyah. In the last ayah, fa ummuhu hawiyah. You see, hu ha, ummuhu dhammah ha, hawiyah fathah ha. Here ha, the first ummuhu dhammah with harakah, ummuhu, and the second ha, hawiyah fathah. So between hu, the first dhammah, ummuhu, and ha with fathah, make idgham. So this the name idgham al-kabir, because two ha is mutaharrik, have harakat. Ummuhu fat dhammah and hawiyah fathah. Soro mudghaman, maka diidghamkan. So what we said, fa ummuh hawiyah, fa ummuh hawiyah. So this only in qira'ah As-Susi and Abi Amr, because all the qira'ah Hafiz an Asim, what he said, fa ummuhu hawiyah. Wars, fa ummuhu hawiyah. Al-Kisai, fa ummuhu hawiyah. And the last we learned yesterday, Hamzah Az-Zayyad, fa ummuhu hawiyah. As-Susi and Abi Amr, fa ummuhu hawiyah. This the meaning idgham al-kabir. You all understand? Hal fahimtum? Masya Allah, paham English semua ya. Kita di ma'had ini hanya menggunakan bahasa Arabic. This is the best, and English. Only Arabic and English. Tidak ada bahasa Minang, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Sunda. Semuanya pakai bahasa ini, dan yang ketahuan berbicara bahasa Indonesia, insya Allah punishment, akan dipukul. Alhamdulillah. Biar kalian cepat pandai bahasa Arab dan pergi ke Yaman, kita kirim. Tapi kalian hafal Quran, tapi hafal qiraah, you remember qiraah, masya Allah, but you not speak Arabic, nothing, like nothing, because you will be going to the Arab place, to the musyuyuh Arabic, so you not talking Arabic like nothing. Kembali kepada masalah. So back to the al-idgham al-kabir. So different al-idgham al-kabir is harakat with harakat. Ummuhu dhammaha with ha other fathah hawiyah. So for example, contoh di ayat yang lain, in the other surah, in surati Al-Fil, make you easy. What Allah say? Alam taro kaifa fa'ala. So kaifa
fathah fa, kaifa, and fa'ala fathah fa. So together fa is fathah. This make idgham al-kabir. So qiraah As-Susi and Abi Amr different. For example, all qiraah the 9. They say alam tara kaifa fa'ala. But As-Susi say alam tara kaifa fa'ala, different. Kaifa fa'ala, kaif fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala. And the second, fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala lam fathah. Rabbuka, make idgham between lam to the ra. Lam fathah fa'ala. Rabbuka ra fathah. So make here idgham al-kabir. So all the qiraah, fa'ala rabbuka, all the 9 qiraah, fa'ala rabbuka. But As-Susi, he said fa'al rabbuka, fa'al rabbuka. So we read now from beginning. All the 9 without Susi and Abi Amr, they say alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. What As-Susi from Abi Amr said, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. This the example for idgham al-kabir. And for this ayah, fa ummuh hawiyah. So this maybe I give you 3 for the fundamental in riwayah As-Susi and Abi Amr. Maka inilah 3 asas dari qiraah As-Susi and Abi Amr. Maka untuk langsung kita tidak membuang waktu, not waste the time, we coming now to the qiraah As-Susi and Abi Amr from the surati Al-Qiraah. So y'all follow me. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. This pemberitahuan, warning. In the second ayah, this the fundamental of qiraah As-Susi now. Wama, the name maja is munfasil. Because ma matobi'i, and after this hamzah. In the other kalimat, wama a. So As-Susi only 2 harokat. So you don't make long. Wama, this wrong. Or full, like wars and hamzah. Wama a, this wrong. Qiraah As-Susi just 2 harokat. So wama a just 2. Wama a. And the second, adraka, not said with fathah but al-imalah al-kubra, adreka. So this the usul or fundamental qiraah As-Susi. Okay, we repeat. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. So all this ayah is same. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Okay, we forget. The fourth for the usul. Asusi an Abi Amr, the fourth. Like Hamzah. Afwan. Like Al-Kisai. The domir huwa, if coming before huwa like fa huwa, or wa huwa, so make the ha is sukun. So this different with the other qira'ah, only Asusi an Abi Amr and Al-Kisai. So not say fa huwa, but fahwa with sukunil ha. Maka ini dari usul yang keempat yang tadi lupa terlewat, karena di sini kita akan membacanya fahwa. Maka dibaca ha dalam keadaan sukun fahwa. Seperti qiraah siapa? Al-Kisai. Maka kita kembali. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. The point is fahuwa, not dhammah, fahuwa. So all the qiraah, the 8 imam, they said fahuwa. Only Asusi an Abi Amr this qiraah and Al-Kisai. Hanya Al-Kisai dan qiraah Asusi dibaca fahwa sukunil ha. Kita kembali. Fahwa fi 'ishatir radiyah. Fahwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Awas, dengar. Fa ummuh hawiyah. Fa ummuh hawiyah. Siapa yang baca fa ummuh? Keras lagi. Fa ummuh hawiyah. Fa ummuh hawiyah. Maka di sini this place idgham al-kabir. Fa ummuhu ha dhammah and hawiyah after this make idgham. So just ha one make together. This the meaning idgham. 2 harf make together 1 harf. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuh hawiyah, not fa ummuhu ha second half, but make together only 1 ha. Fa ummuh hawiyah. Maka kita kembali kepada ayat fa ummuh hawiyah. Fa ummuh hawiyah. Back to the wama adroka, qasr and imalah al-kubra. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik. Sekarang diulang lagi tapi tanpa syarah, tanpa penjelasan, without explanation, all reading. You with me together. After me. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma
amma man khaffat mawazinuh وأما من خفت موازينه fa ummuh hawiyah فأمه هاوية wa ma adraka ma hiyah وما أدريك ما هي narun hamiyah. نار حامية. Sekarang baca semua untuk mengurangi pembaca yang tanggalnya genap. The date is genap. So like 20, 10, 14. Siapa yang genap? Berarti yang lain. Min awal. Anta, genap. Yala ikra surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون Wa ma adraka mal qari'ah. Anta qiraah mana? وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه Huna ikhfa. Mang. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي لا. وما أدراك ما هي نار حامية. Awas banyak salah kau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Ahsan, tanpa salah. Without wrong. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Ahsantum, without error. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Ahsanta, without error. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Ahsantum, without wrong. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Hadihi hiya al-qiraah as-Susi an Abi Amr. Maka ini adalah riwayat dari as-Susi an Abi Amr. So this riwayah from as-Susi from Abi Amr. So alhamdulillah we finish it. And inshallah tomorrow Jum'ah. After tomorrow maybe we coming to the other qiraah like qiraah Hafiz an Asim and qiraah Ibnu Kathir, Abu Ja'far, Yaqub al-Hadrami, Ibnu Amir. Still we have 6 qiraah. So inshallah this qiraah, the 4th, you must remember. So before we learning, someone reading the 4th qiraah, Wars an Nafi', Al-Kisai, As-Susi an Abi Amr like this, and Hamzah Az-Zayyat.